Namaste everyone, my name is Moumita and I hope you all are keeping well physically as well as mentally. We recently celebrated the 125th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose, the liberator of India. I'm back again with another interesting session on Netaji, and we have a very distinguished guest among us to discuss this interesting session on the topic preserving the legacy of Netaji. For discussing this, we have a very distinguished guest. He is the grandson of Sarat Chandra Bose and a Netaji activist, and he played a pivotal role during the declassification of Netaji Subhash Chandra Bose's files. He is none other than Shri Abhijit Ray. Let's welcome Uncle on board and start our discussion for today. Namaskar Uncle, thanks for joining me today on the very special session on Netaji. And thank you so much. Thank you so much. And the topic for today is preserving the legacy of Netaji Subhash Chandra Bose, the liberator of India. As you have a great connection with him, and also you have played a vital role during the declassification of Netaji's files in the year 2015. So I would like to start with, how was your experience when you were invited at the Honorable Prime Minister of India's house during the declassification of Netaji's files? Well, experience was quite good. We were very happy to be called in the Prime Minister's house, a special invitation by the Prime Minister. তো তার আগে একটা বলি যে এই ডিক্লাসিফিকেশনের ব্যাপারটা অনেক দিন ধরে পেন্ডিং ছিল, পেন্ডিং লং, কারণ the Congress government was very reluctant to declassify the files. And there were debates in the parliament by many MPs, and the Congress gave a vague thing that by declassification of the file, there will be a right-like situation in the country, particularly in Bengal. And our relations with some foreign countries will be hampered. This is all vague. They were trying to avoid. When actually we were in the declassification movement right from the beginning, right from say around 2006-07, we were going through with this declassification movement. Many activists also, many people, common people, they joined, and then we just created a platform called the Open Platform for Netaji. Myself and my cousin, we formed that. Many people joined. It was an open platform, no membership, nothing. Just we simply hit the roads. We hit the roads. We did meetings outside. We did rallies. Sometimes the police didn't give us permission. We defied that and hit the street. We dared the police, okay, come on, arrest us. That was a situation like that also. But before that, I would really thank the Chief Minister of West Bengal, because before the central files, 64 files were declassified by the government of West Bengal, which is now being kept, digitally kept in the DC North's office on Acharya Jagadish Chandra Bose Road near Maliktola. So that was the first step which was taken. We sincerely thanked the government of West Bengal and particularly the Chief Minister Srimati Moumita Banerjee for that. And that gave an impetus to our movement. So we started that movement with new vigor, and ultimately we were called by the Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji, in his residence in Delhi. The members of the Bose family and several activists, Netaji activists, we the meeting. There were about 35 people, and there 8 of us from the family were given permission to speak. Okay. I was a fortunate one to speak.
And out of these 8 people, 3 of us, we distinctly do things. One is to declassify the central files, including the IB files. There are about 70 intelligence branch files which are yet to be declassified, but other files are declassified. Okay. And we requested Honorable Prime Minister to look into the matter that the true history of Indian independence movement should be written and documented in the textbooks. Absolutely. That is a must, actually. Since 1947, the history which is being taught to us, it is a distorted history. Let me be absolutely clear about that. It's a distorted history. It is half true history, and at times it's untrue history. So this change, true history should come out, and history should be rewritten. This is what we said. Right. And in replying to our deliberations, he had said that we will be releasing the documents, we will be declassifying the files from 23rd January 2016, I believe. And he also said, I'm quoting in Hindi, मैं आपसे सहमत हूँ ये इतिहास के बारे में, क्योंकि जिस देश का इतिहास ठीक तरह से नहीं लिखा होता है, वो देश कभी भी विकास के रास्ते पर नहीं चल सकता है. सही बात. So this was the commitment made by our Honorable Prime Minister, but unfortunately till now we have not seen any initiative from the government level as far as rewriting the history. Right. Because we categorically told, later on we met the Education Minister, the then Education Minister, Srimati Smriti Irani, and she arranged a meeting with us, myself, my cousin Chandra, and my uncle, Professor D.N. Bose, and my auntie, Srimati Chitra Ghosh. We met the NB chairman, National Book Trust chairperson. There also we requested. So he asked for some inputs from us. We gave certain inputs also. He said that I'm Netaji and one on INA. Well, that is yet to be published. What I know is. So that struggle, that demand is still going on. আমাদের এই লড়াইটা এখনো চলছে হিস্ট্রি ব্যাপারটা, কারণ একটা জিনিস ঠিক, this 1947 when India got the freedom, 3 generations, I'm the first generation, my sons are the second generation, and my grandchildren are the third generation. They have been taught a very distorted and untrue history. So true. About India's independence movement. Right. And we therefore want there should be a panel. This panel should rewrite the history of Indian independence movement right from 1857 to 1947, total of 190 years. And ultimately, we want to come to the conclusion that is the last battle of freedom was fought by the Azad Hind Fauj or Indian National Army under the leadership of Netaji. Undoubtedly. And because of this last struggle of independence, British were forced to leave our country. Later on, they did some diplomatic things which is expected from the British people. Lord Llewellyn Mountbatten, he was the instrument behind it, and he somehow could manage the Congress and the Muslim League.
and later on, Hmm. the freedom came through transfer of power agreement, transfer of power accord, you know. But we have to pay two great things on behalf, on return to this particular independence or attaining of dominion status. One was our motherland was divided on the basis of religion. Absolutely. Two dominions were born, India and Pakistan. And both the dominions had to be the member of the Commonwealth. Now we know head of the Commonwealth is English throne. So even after independence, you know, আমরা সেই ব্রিটিশ সিংহাসনের ল্যাচটা কিন্তু ধরে আছে। If Netaji would have been the if Netaji would have been the center of the independent India, আমার মনে হয় না যে আমাদের এই এখন আমাদের এই পার্টিশন নিয়ে এতটা প্রবলেম হতো। There were two divisions. One Bangladesh was made, the Pakistan was made. হ্যাঁ, তারপরে দেখো আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে, আজকে যে এই ধর্ম নিয়ে গন্ডগোলটা হচ্ছে কাশ্মীরে দেখছি এবং সারা ভারতবর্ষ ছড়িয়ে যাচ্ছে, সেটা এটা কিন্তু মূলে হচ্ছে দ্যাট পার্টিশন অন দ্য বেসিস অফ রিলিজন। তো এইটা তো নেতাজি চাননি। নেতাজি ওয়ান্টেড কমপ্লিট ফ্রিডম ফর অ্যান ইউনাইটেড ইন্ডিয়া। Complete freedom means freedom political, freedom economical, and freedom social. রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং সামাজিক স্বাধীনতা। ঠিক, আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতাটা পেয়েছি কিছুটা, কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, সামাজিক স্বাধীনতা কিন্তু আজ পর্যন্ত পাইনি। এটা কিন্তু সত্যি এখনো পাইনি। সেটা যেদিন আমরা পাবো সেদিন আমরা মনে করবো নেতাজির স্বপ্নটা সফল হয়েছে, তার আগে নয়। এবং যখন এখন ধরো পার্টিশন হয়ে গেছে, একদিকে পাকিস্তান, একদিকে বাংলাদেশ, মাঝখানে আমরা, কিন্তু এই তিনটে দেশের মধ্যে একটা সুন্দর কোঅর্ডিনেশন যতক্ষণ না আমরা দেখতে পাচ্ছি, ঝগড়াঝাটি না করে তারা বন্ধুত্বের মনোভাব নিয়ে পরস্পরকে সাহায্য করুক এবং তারা নিজেদের দেশটাকে উন্নতি করুক এই সাহায্যের মাধ্যমে, এটা আমরা চাইছি। They should become self-sufficient, all the three countries, পাকিস্তান, ইন্ডিয়া, বাংলাদেশ। তখনই কিন্তু নেতাজির স্বপ্নটা পূরণ হবে, এটুকু আমরা বলতে পারি। So this is the the only thing that can help this from happening is being like following the path of humanity. কারণ হিউম্যানিটি থাকলে প্রত্যেক কোনো মানুষের মধ্যে এই জাত পাত ডিফারেন্সিয়েশনটা থাকবে না। হ্যাঁ, কারণ আমি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি যে ওই বেঙ্গল গভর্নমেন্টের সময় যখন মানে একদিকে মুসলিম লীগ, একদিকে কংগ্রেস, একদিকে কৃষক প্রজা পার্টি লেড বাই জনাব ফজলুল হক, সেখানে 30-এর দশকে বসু ভাতৃদ্বয় সুভাষচন্দ্র এবং শরৎচন্দ্র দুজনেই একটা প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে আমরা কৃষক প্রজা পার্টির সঙ্গে মুসলিম লীগের সঙ্গে একটা কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট করি এবং ভারতবর্ষে যেখানে যেখানে মুসলিম লীগ কি কংগ্রেস আছে একটা মিলিতভাবে কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট হোক। আমাদের আসল শত্রু তো ব্রিটিশ সরকার, আমরা নিজেদের মধ্যে কেন ঝগড়া করব? দুঃখের বিষয় এই প্রস্তাবটা কিন্তু কংগ্রেস হাইকমান্ড থেকে খারিজ করা হয়েছে। এটা যদি তখন হতো, যদি বাংলায় কৃষক প্রজা পার্টির সঙ্গে কংগ্রেসের একটা বোঝাপড়া হতো এবং যৌথ সরকার যদি হতো, একটা কোয়ালিশন সরকার যদি হতো, তাহলে কিন্তু পরবর্তীকালে আমরা কি দেখলাম যে মুসলিম লীগ থেকে কৃষক প্রজা পার্টির সঙ্গে কথাবার্তা বললেন, ফজলুল হক চলে গেলেন মুসলিম লীগের দিকে এবং একটা মুসলিম লীগ ডমিনেটেড আইনসভা হলো পশ্চিমবাংলায়। এটা তো হতো না যদি কৃষক প্রজা পার্টির সঙ্গে আমাদের যদি একটা কংগ্রেসের যদি একটা সমঝোতা হতো। তো এই বসু ভাতৃদ্বয় কিন্তু দুজনেই সবসময় জাতপাত, জাতি বর্ণর
ঊর্ধ্বে উঠে ওরা সমস্ত ভারতবাসীকে এক করতে পেরেছিলেন, চেয়েছিলেন, এবং সেটাই কিন্তু নেতাজি দেখিয়ে গেলেন তার আজাদ হিন্দ ফৌজে। আমি একটা ছোট্ট গল্প ঘটনা বলছি এখানে, ভেরি ইন্টারেস্টিং এপিসোড, টেল ইউ। আইএনএ তে কি আজাদ হিন্দ ফৌজে যে সৈন্যবাহিনীরা এসেছিলেন, তারা মেনলি এসেছিলেন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মি থেকে। কারণ জাপান তখন অগ্রসর হচ্ছে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায়, সাউথ ইস্ট এশিয়ায়। জাপানের হাতে যে ইংরেজ বাহিনী যারা বন্দী হয়েছিলেন, তাদের যে মানে ভারতীয় সৈন্যরা ছিলেন, তাদেরকে বোঝানোর দায়িত্ব ছিল নেতাজি এবং আজাদ হিন্দ প্রভিশনাল গভর্নমেন্ট অফ আজাদ হিন্দ কি আজাদ হিন্দ সরকারের নেতৃবৃন্দ। তারা এইটুকুই বলতেন যে তোমরা তো যুদ্ধ করছো এবং তোমাদের ইংরেজ সরকার আগে এগিয়ে দিচ্ছে, তারা পেছনে আছে, তোমাদের মরার জন্য ঠেলে দিচ্ছে আগে, তোমাদের ট্রেনিংও খুব ভালো মতন হয়নি যে তোমাদের যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়ে দিয়েছে, তোমাদের যুদ্ধ যদি করতেই হয় এসো না, তোমরা মাতৃভূমি স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করো। এবং বহু আজাদ হিন্দের সৈন্যরা তখন এই ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মির সৈন্যরা কিন্তু আজাদ হিন্দে তখন যোগ দিয়েছিল। কিন্তু ইংরেজদের বরাবর একটা ডিভাইড এন্ড রুল পলিসি ছিল। ম্যাড্রাস রেজিমেন্ট, হ্যাঁ, পাঞ্জাব রেজিমেন্ট, ম্যাড্রাস রেজিমেন্ট, অমুক রেজিমেন্ট, তমুক রাজস্থান রেজিমেন্ট, এগুলো সব ওরা তৈরি করেছিল। এবং ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মিতে 3টে রন্ধনশালা ছিল, একটা হিন্দু রন্ধনশালা, একটা মুসলিম রন্ধনশালা, আর একটা পাঞ্জাবি রন্ধনশালা। এবং সেই অনুসারে কিন্তু এই সৈন্যরা খেত। হিন্দু সৈন্যরা খাচ্ছে হিন্দু রন্ধনশালায়, মুসলিম সৈন্যরা খাচ্ছে মুসলিম রন্ধনশালায়, হ্যাঁ, or in the kitchen, and the Sikh or the Punjabi soldiers, they are eating in the Punjabi kitchen. How beautiful. আর প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ভাবে সম্বোধন করত। কেউ বলতো জয়রামজি কি, কেউ বলতো আদাবাদ হ্যাঁ, কেউ বলতো নমস্তে, কেউ বলতো সত শ্রী আকাল, এইরকম হতো আর কিছু। তো এই কথাটা যখন মানে আজাদ হিন্দ ফৌজে যখন তারা যোগ দিল এই সৈন্যরা, তখনও কিন্তু এই সিস্টেমটা চালু ছিল। নেতাজি বলেছেন সিস্টেমটা চালু রাখো, আমি যাব নিজে। তো তারাকে নেতাজি গেলেন, নির্ধারিত সময়ে উনি পৌঁছলেন। গিয়ে পৌঁছে কোনো কথা নয়, অভিবাদন নয়, সম্ভাষণ নয়, তারা করার পরে তিনি বললেন যে ভাই বহুত ভूख लगा है, आज खाना क्या बना है लंगर खाना। Okay. 3 लंगर खाने का रसोइया को बुलाओ। হ্যাঁ, 3জন পাচক এলো, দাঁড়িয়ে আছে। তখন হিন্দু কিচেনের কুককে বললেন, पंडित जी आपके रसोइया में क्या बना है आज। बोले साहब हमारे रसोइया में तो गोश्त बना है। बोले गोश्त बना है, अरे एक कटोरा हमारे लिए भी ले आइए। वो तो दौड़ो, अरे नेताजी खावेन रान्ना, दौड़े से। तो बोले खान साहब आपके रसोइया में क्या बना है। बोले हमारे यहाँ पे भी गोश्त बना है साहब। अरे बाप रे बाप, तो आप भी एक कटोरा हमारे लिए ले आइए। खान साहब दौड़लेন। তারপরে সর্দারজিকে বললেন, सरदार जी, सिंह साहब आपके रसोई में क्या बना है। तो बोले साहब हमारे रसोइया में भी मीट बना है। पंजाबीरा মানে মাটনটাকে मीट बोले, मीट बना है। मीट बना है, अरे बहुत अच्छा, आप एक कटोरा ले आइए। 3 জনের 3টে বাটি নিয়ে এসে নেতাজি এখানে বসে আছেন, টেবিলে 3টে বাটি রেখেছে। फर्दर नेताजी बोलলেন, भाई एक बड़ा कटोरा लाओ, ब्रिंग बिग अवे, একটা বড় বাটি নিয়ে এসো। নিয়ে আসা হলো। নেতাজি 3টে মাংস, ওই মাংসর ঝোল সহ ওই বড় বাটিটা রেখে দিলেন। রেখে দিয়ে বললেন, पंडित जी यहाँ से आपका हिंदू गोश्त निकालिए तो, और खान साहब आपका मुसलमान गोश्त निकालिए, सरदार जी आपका पंजाबी गोश्त निकालिए तो इधर से। সবাই তো অবাক, চুপ করে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে 3 জন। নেতাজি কি বলছেন। একটু মৃদু হাসলেন নেতাজি, উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,
भाई गोश्त तो गोश्त ही है, उसमें क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या पंजाबी। अगर आप अपना नस काटेंगे, माने जो अपनी जो शीराटा काटें, तो खून जो निकले लड़ाई के मैदान में, वो तो लाल खून ही निकलेगा। कौन जानेगा ये खून कौन है? हिंदू का खून है, मुसलमान का खून है, या पंजाबी का खून है? बोले কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন, দাঁড়িয়ে बोलें आज से एक लंगर खाना होगा, सब लोग उसी एक लंगर खाना में खाना खाएंगे और अपने आप को सब लोग जय हिंद बोलकर पुकारेंगे और कोई स्लोगन यहाँ नहीं चलेगा। That was the initiation of Netaji, which started in INA, one kitchen, one slogan. এই জয় হিন্দ স্লোগানটা কিন্তু আবিদ হাসান কে উনি বলেছিলেন জার্মানিতে, এটা তৈরি হয়েছিল জার্মানিতে, জয় হিন্দ। পরবর্তীকালে যখন সাউথ ইস্ট এশিয়াতে এসে উনি সিঙ্গাপুরে বানালেন আজাদ হিন্দের অস্থায়ী সরকার, যাকে 13টি দেশ মান্যতা দিয়েছিল, স্বীকৃতি দিয়েছিল। 13 countries they recognized the provisional government of Azad Hind. তারপরে ওই গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে নেতাজি অর্ডার দিলেন যে आज से एक लंगर खाना होगा और एक स्लोगन जय हिंद। This was the secular idea of Netaji. এই গল্পটা আমি শুনেছি। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে একজন বড় ক্যারেক্টার আর্টিস্ট ছিলেন নাজির হোসেন। তোমরা হয়তো নাম শুনেছো, তোমরা নাম না শুনলে তোমার বাবা মারা নাম শুনেছেন নাজির হোসেন। অনেক হিন্দি বইয়ে উনি ক্যারেক্টার আর্টিস্টের রোল করেছেন। তো নাজির হোসেন আমাদের এই গল্পটা করেছিলেন কলকাতায়, একটা ইন্টারন্যাশনাল সেমিনার হয়েছিল নেতাজি ভবনে, নাজির হোসেন এসেছিলেন। আমি ভাগ্যবান ছিলাম নাজির হোসেনকে কলকাতা এয়ারপোর্টে রিসিভ করার ব্যাপারে। তাকে নিয়ে এসে আমি হোটেলে তুলে দিয়েছিলাম এবং পরে আমাকে বলেছিলেন, আরে ভাই आपको मैंने देखा नहीं कितने दिन। तो আমার সঙ্গে একটু খুনচুরি যে देखिए हम नेताजी के बारे में आपसे सुनेंगे, आपको बोलना पड़ेगा। बोले अरे भाई छोड़ो, अब क्या ये महान आदमी के बारे में मैं क्या बताऊं। हाँ, নাজির হোসেন অ্যাকচুয়ালি আইএনএ তে ছিলেন, উনি আইএনএর কালচারাল গ্রুপে ছিলেন। উনি নিজে নাটক লিখতেন এবং এই নাটকগুলো মঞ্চস্থ করতেন এই সৈন্যদের দেশাত্মবোধক, সৈন্যদের মনের মধ্যে দেশাত্মবোধক ভাব জাগানোর জন্য। আমাদের জোরাজুরিতে তখন উনি বললেন, ঠিক আছে बैठो, मैं तुमको सुनाता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ, एक घटना सुनाता हूँ। He related that, মানে ঘটনাকে এখন শুনছি আমাদের প্রত্যেকের গায়ে তখন কাঁটা দিচ্ছে। This was our leader Netaji, our liberator Netaji. এই রকমের একটা প্রচ্ছন্ন ভাবমূর্তি, চিন্তাধারা আমার মনে হয় না অন্য কোনো ভারতীয় নেতাকে, কোনো বিশ্বের কোনো নেতা এরকম দেখাতে পেরেছেন। কারণ আমাদের কি রবীন্দ্রনাথের কথায় নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান। তো এই বিবিধের মাঝে মহান মিলনটা কিন্তু নেতাজি দেখিয়ে গেছে by creating an army which had one kitchen and one slogan. ওখানে হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ইসাই কেউ ছিল না আইএনএ তে। এভরিবডি ওয়াজ অ্যান ইন্ডিয়ান, সবাই ছিল ভারতীয়। এই আইডিয়াটা কিন্তু তাদের মনে নেতাজি ঢুকিয়েছিলেন এবং আজকে সেইখান থেকে 1947 সালে ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হলো। এটা একটা প্রচন্ড রকমের জাতীয় লজ্জা মনে করি। আমরা নেতাজিকে প্রচন্ড রকমের অসম্মান করলাম, তার চিন্তাধারা, তার ভাবমূর্তিটাকে আমরা অসম্মান করলাম, এটুকু আমার মনে হয়। এবং সেখানে 23rd January 2020 আমরা দেখলাম suddenly, previously it was like they were discussing that it would be like declared, like commemorated, his birth anniversary will be commemorated as the
Desh Prem Divas, or some were suggesting it to be called as Desh Nayak Divas, but suddenly from the central government we received the news that it will be declared as Parakram Divas. So what, like, which one would you like support, or which one did you like the most? ব্যাপারটা হচ্ছে যখন আমরা ডিক্লাসিফিকেশন নিয়ে যখন লড়াই করছি, লড়াইয়ের সঙ্গে আরেকটা কিন্তু আমাদের ডিমান্ড ছিল, সেটা হচ্ছে টু ডিক্লেয়ার 23rd January অল ওভার ইন্ডিয়া অ্যাজ দেশ প্রেম দিবস অর পেট্রিয়টস ডে। এটা কিন্তু আমাদের ডিমান্ড ছিল, আর এই ডিমান্ডটা আমরা রাস্তায় নিয়ে যেতে পেরেছিলাম, ডিমান্ডটা। এবং এই ডিমান্ডটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমাদের একা ছিল না, এটা তদানীন্তন পশ্চিমবাংলায় প্রত্যেকটি পলিটিক্যাল পার্টির ছিল। তার কারণ 2005-06 সালে এই নিয়ে আলোচনা আরম্ভ হয় পশ্চিমবঙ্গ, তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায়, এবং একটা প্রস্তাব আসে ফরওয়ার্ড ব্লক থেকে। প্রস্তাবটা এসেছিল বিধানসভায়, কেমন বিধানসভায় প্রস্তাব এসেছিল, এবং সেই প্রস্তাবটা যেটা এসেছিল সেটা হলো যে পশ্চিমবঙ্গে 23শে জানুয়ারিটা একটা দেশপ্রেম দিবস হিসেবে পালিত করা হবে। এই প্রস্তাবটা কিন্তু সর্বান্তকরণে সকলে সমর্থন করেছিল। লেফট ফ্রন্টের প্রত্যেকে, তৃণমূল কংগ্রেস, এসইউসিআই যারা যারা ছিল তারা প্রত্যেকে এটা সমর্থন করেছিল। সেই অনুযায়ী পশ্চিমবাংলা কিন্তু একটা গেজেট নোটিফিকেশন হয়ে গিয়েছিল, পশ্চিমবাংলায় এইটা দেশপ্রেম দিবস হিসেবে পালিত হবে। অতএব আমরা যেটা মাঠে ঘাটে যেটা আমরা স্লোগান দিতাম দেশপ্রেম দিবস হিসেবে পালন করা হোক, সেটা কিন্তু অ্যাকসেপ্টেড হয়েছিল। আমরা জানি না কি কারণে সেই বাজেট, সেই গেজেট নোটিফিকেশনটা ধামাচাপা দিয়ে দেওয়া হলো, এবং একদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে নাম দেওয়া হলো দেশনায়ক দিবস, আরেক দিক থেকে পরাক্রম দিবস চলে এলো। আমার ব্যাপারটা হচ্ছে যে নামে কিছু এসে যায় না, কিন্তু আমি তো একদম সাধারণ জনগণ, আমি যে দাবির সঙ্গে দাবি নিয়ে মাঠে নেমেছি, আমি তো সেই দাবিটার পেছনে থাকবো। তো আমি মনে করি যে এটা পেট্রিয়টস ডে কি দেশপ্রেম দিবস হিসেবে হলেই ভালো হতো। এক্স্যাক্টলি, আমারও যখন আমি শুনলাম যে সাডেনলি টিউসডেতে রিলিজ করা হয়েছিল, মানে 23rd জানুয়ারি যেটা আগের টিউসডেতে, সেদিন হঠাৎ করে এটা মানে আমাদেরকে জানানো হলো যে এটাকে পরাক্রম দিবস। কারণ কি, আমি অটোমেটিক্যালি একটা কথা বলছি, সবার একটা সেন্টিমেন্টস অ্যাটাচ হয়ে গেছিল যে ইট উইল বি নোন এজ দেশপ্রেম দিবস অর পেট্রিয়টস ডে। তো সাডেনলি যখন পরাক্রম দিবস হিসাবে করলো না, আই ডোন্ট হ্যাভ এনি অবজেকশন টু দ্যাট, বাট অ্যাজ এ জেনারেল সিটিজেন অ্যান্ড এ ফলোয়ার অফ নেতাজি, আর আমরা শ্রদ্ধা করি যেমন নেতাজিকে, ওটার সাথে আমরা একটা অ্যাটাচমেন্ট বানিয়ে ফেলেছিলাম যে হ্যাঁ, এটাকে দেশপ্রেম দিবস হিসেবে করলেই ভালো লাগতো আমাদের হয়তো আরো। হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস যেটা বলা দরকার এখানে, যে পরাক্রম মানে হচ্ছে সাহস, কারেজ। নেতাজির কারেজ ডেফিনেটলি ছিল, কিন্তু শুধু কারেজটা তো ছিল না, নেতাজি এই সাহসটাকে ময়দানে দেখিয়েছিলেন ফর দ্য লিবার্টি অফ হিজ মাদারল্যান্ড। He gave an example to all Indians that if you have courage, you can fight. কারণ একজন নেতা স্পষ্টভাবে জনগণের কাছে আহ্বান দিচ্ছেন, তুম মুঝে খুন দো, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, and I shall give you freedom. A direct approach to the common people, এটা কে দিয়েছে? For the liberation of India. হ্যাঁ, for the liberation of India. কারণ উনি মনে করতেন যে রক্ত না ঝরালে স্বাধীনতা আসে না। স্বাধীনতা জিনিসটা চেয়ে কিংবা ভিক্ষে করে পাওয়া যায় না, স্বাধীনতাটা ছিনিয়ে নিতে হয়। You will have to snatch your freedom. Just asking, nobody will give you independence.
আরেকটা জিনিস যেটা আমি বলছি, আজকে আমরা প্রত্যেক থেকেই আমরা খুব দেখি সেলিব্রেশন হচ্ছে ইন দ্য গান্ধী জয়ন্তী ইয়ার। তাকে অনেকে জাতির জনক বলেন, ফাদার অফ দি নেশন বলেন। এই ফাদার অফ দি নেশন নামটা কিন্তু নেতাজি দিয়েছিলেন। নেতাজি দিয়েছিলেন, অ্যানাউন্স করা হয়েছিল রেডিওতে। একটা সময় ছিল যখন গান্ধী বলেছিলেন নেতাজিকে দ্য প্রিন্স অফ পেট্রিয়টস অর দ্য পেট্রিয়ট অফ পেট্রিয়টস। সেখানে এইগুলো মেলালে, এইগুলো সব একসঙ্গে করলে আমার তো মনে হয় দেশপ্রেম দিবসটাই হচ্ছে এক্সাক্ট মানে ট্রিবিউট টু নেতাজি। ট্রিবিউট টু নেতাজি। যেমন কংগ্রেস থেকে বলা হয়েছিল যখন ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে কিছু এমপি এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের এই যে ইউনানিমাস ডিসিশনটা এটা ফরওয়ার্ড করা হয়েছিল দিল্লিতে, তখন অজুহাত কি দেওয়া হয়েছিল কংগ্রেসের থেকে যে আমরা কি করে 23 জানুয়ারি পেট্রিয়টস ডে বলবো, আসলে নেতাজি ছাড়া আরো তো অনেকেই পেট্রিয়ট ছিলেন। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে, তাহলে জওহরলাল নেহরু কি একাই শিশু প্রেমিক ছিলেন? রাধাকৃষ্ণন কি একাই শিক্ষক ছিলেন, আর কেউ শিক্ষক ছিল না? আজকে এপিজে আব্দুল কালাম, ওনার মতন একজন শিক্ষিত লোক যিনি আমাদের রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন, তার জন্মদিনটা কেন সেইভাবে কোনো নামকরণ দেওয়া হচ্ছে না? তো এই ধরনের যে আমরা কোনো পেট্রিয়টকে, কোনো দেশনায়ক, দেশভক্ত বিপ্লবীকে আমরা কিন্তু খাটো করছি না। আমরা এই পেট্রিয়টস ডে এর মধ্যে, দেশপ্রেম দিবসের মধ্যে ভারতবর্ষের যারা বিপ্লবী ছিলেন, যারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন, জীবন দিয়েছেন, তাতে প্রত্যেককে আমরা শ্রদ্ধা জানাবো। নেতাজিকে সামনে রেখে আমরা তাদের প্রত্যেককে শ্রদ্ধা জানাবো। কাউকে অশ্রদ্ধা জানানোর জন্য 23শে জানুয়ারিটা বেছে বেছে দেশপ্রেম দিবস হিসেবে করা হচ্ছে না। কারণ নেতাজির মতন প্রসারিত হৃদয় আমাদেরও আছে কিছুটা, ওটা না হলো। নেতাজি যেমন সবাইকে উনি দেখতেন, সব স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উনি সাপোর্ট করতেন, এবং ওর পেছনে ছিলেন আরেকজন মহাবিপ্লবী, আমাদের ভুললে চলবে না, যিনি ইতিহাস থেকে সম্পূর্ণ মুছে গেছেন, রাসবিহারী বসু। রাসবিহারী বসুকে কজন লোক মনে রেখেছে? ইতিহাসের বই তো নয়। আজকে বাংলার বাইরে আমরা পা দিয়ে আমরা যদি জিজ্ঞেস করি কাউকে রাসবিহারী বসু কে, তারা বলতে পারবে? আজকে পাঞ্জাবের বাইরে যদি পা দিই আমি যদি জিজ্ঞেস করি হু ইজ ভগৎ সিং, হু ইজ সুখদেব, হু ইজ রাজগুরু, হু ইজ চন্দ্রশেখর আজাদ, পাঞ্জাবের বাইরে কটা লোক বলতে পারবে তাদের ব্যাপারটা? কাকরি ষড়যন্ত্র মামলায় যে হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক পার্টি জন্ম নিল পরে, এই কথা কজন জানে? যেমন তারা জানে না যে ভারতবর্ষে স্বাধীনতার আগে দুবার ভারতবর্ষের ভূখণ্ডে আমাদের জাতীয় পতাকা উড়েছিল। 23শে ডিসেম্বর 1943 সাল আন্দামানে নেতাজি নিজে গিয়ে পতাকা তুলেছিলেন, উত্তোলন করেছিলেন, এবং নাম দিয়েছিলেন আন্দামানের নিকোবরের স্বরাজ দ্বীপ। দ্বিতীয়বার মণিপুরের মৈরাঙে ফ্ল্যাগ তুলেছিলেন আজাদিন ফৌজের বাহাদুর ব্রিগেডের শওকত আলী মালিক। 3 মাস স্বাধীন ছিল উত্তর পূর্বাঞ্চলের ওই মণিপুর আর নাগাল্যান্ডের ওই বেল্টটা। এবং এই 3 মাস যে লড়াই হয়েছিল, একদিকে ছিল জাপানি সৈন্য আজাদিন ফৌজ, আরেকদিকে ছিল পুরো মিত্র শক্তি অ্যালাইড ফোর্সেস। তাতে 5টা আর্মি ছিল, ব্রিটিশ আর্মি, আমেরিকান আর্মি, ফ্রেঞ্চ আর্মি, কানাডিয়ান আর্মি, অস্ট্রেলিয়ান আর্মি। এই বড় বিশাল সৈন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই যেটা হয়েছিল, আজাদিন ফৌজের সৈন্যরা যে লড়াইটা করেছিলেন, তাতে 26,000
আজাদিন ফৌজের সিপাহী শহীদ হয়েছিলেন, ব্রিটিশদের একটা ওই এক্স আর্মি অফিসিয়ালদের অর্গানাইজেশন আছে, ওরা মাঝে মাঝে মিলিত হয়। তারা একটা ভোট করেছিল, what was the toughest battle fought by them. ম্যাক্সিমাম ভোট পেয়েছিল ওই নর্থ ইস্টের মণিপুর নাগাল্যান্ডের সেক্টরে ওই লড়াইটা, ইভেন মোর দ্যান ব্যাটল অফ নরম্যান্ডি, ব্যাটল অফ ওয়াটারলু। চিন্তা করতে পারো ইংরেজরা যে এই সম্মান আমাদের দিয়েছিল, সেই সম্মান নেতাজি তার দেশ থেকে পেলেন না, সম্পূর্ণ ভুলিয়ে দেওয়া হলো ওই 26,000 শহীদকে। এবং শুধু তাই নয়, পরবর্তীকালে যখন নেতাজির আদেশে আজাদ হিন্দের একটা রেজিমেন্ট সারেন্ডার করেছে, সেই রেজিমেন্টের বহু সৈন্যদের কিছুকে কলকাতায় আনা হয়েছিল, কিছুকে মাদ্রাসে, কিছুকে চট্টগ্রামে। এবং আমরা এখন খবর পেয়েছি, এই রিসার্চ গুলো এই হয়েছে যে পশ্চিমবাংলার নীলগঞ্জে এবং বাংলাদেশের কপোতাক্ষ নদীর ধারে যশোর জেলায় এই সব সৈন্যদের নির্বিচারে গুলি করে মারা হয়েছিল কি ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল, তার কোনো রেকর্ড নেই, কোনো রেকর্ড নেই। এবং কিছু অফিসারদের বন্দি করে আনা ছিল লালকেল্লায়। এই লালকেল্লায় যে বন্দি করে আনা হয়েছিল, ব্রিটিশ ট্রাইব্যুনাল বলেছিল আমরা এদের বিচার করব। এবং কি ধারা দিয়েছিল ওরা? আইপিসি 121, ওয়েজিং ওয়ার এগেইনস্ট দি কান্ট্রি, 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে আইপিসি 302, মার্ডার চার্জ। বলবো আমরা দৃষ্টান্তমূলক ভাবে দেশবাসীকে, ভারতবাসীদের জানাবো যে আমরা এদের ফাঁসি কাটে ঝোলাবো, দেখুক ভারতবাসী। কিন্তু বাদ সাধলেন বম্বের বিখ্যাত আইনজ্ঞ ভুলাভাই দেশাই। এই ভুলাভাই দেশাই বললেন, আমি আইনের 3 জন অফিসার প্রথম যাদের তুলল, শাহনওয়াজ খান একজন মুসলিম, প্রেম কুমার সাইগাল একজন হিন্দু, এবং গুরবাক সিং ধিলান একজন শিখ পাঞ্জাবি। 3 জনকে যখন কাঠগড়ায় তুললো, ভুলাভাই দেশাই এগিয়ে এলেন ওদের ডিফেন্ড করার জন্য। তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন কারা? ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজু, তিনি পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ছিলেন, এবং স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রু। ভুলাভাই দেশাই যে যুক্তিটা দিলেন যে এরা কোনো মতে বিদ্রোহী নয়, কারণ এটা 20-30টা গ্রামের বিদ্রোহ নয়, এটা একটা সরকার আরেকটা সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। একদিকে যেমন ব্রিটিশ সরকার তাদের দখলকৃত জমি ধরে রাখতে চাইছে, অন্যদিকে কিন্তু আরজি হুকুমতে আজাদ হিন্দের অস্থায়ী সরকার এটি 13টি দেশ স্বীকৃতি দিয়েছে, তারা তাদের মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার জন্য লড়াই করছে। ভুলাভাই দেশাই এই যুক্তিটা দিলেন, they are actually representing a government, so it is a battle, a war between the two governments. Right. One is trying to hold possession of their land which they have procured, which they have forcefully occupied 190 years ago or about 200 years ago. And another one, they are trying to liberate their own motherland. So in no way these people can be, এদের বিদ্রোহী বলা যায় না, এদের যুদ্ধবন্দী বলতে হবে। They should be termed as prisoner of war, and a prisoner of war কে কোনোদিন হ্যাং করা যায় না। This is accepted in the international law. In the international court of law, this is accepted, this rule is there. So why not it will be accepted in the Indian court? Now the British tribunal was taken aback, and with this particular reasoning, এই যে যুক্তিটা ভুলাভাই দেশাই দিলেন, এতে হলো কি, all the 3 were set free. Good. যখন ট্রায়াল চলছে
যখন ট্রায়াল চলছে সারা ভারতবর্ষে তখন একটা জোয়ার এসেছে, কারণ ভারতবর্ষের মানুষ তখন জানতে পেরেছে হোয়াট ইজ INA। Right. They came to know about the reality of INA, যেটা ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কিন্তু চাপা দিয়ে রেখেছিল, নিউজে প্রকাশ করতো না। এবং তখন the entire country there was a civil war like situation. স্লোগান উঠেছিল, লাল কিলে সে আই আওয়াজ, সেগল দিলন শাহনওয়াজ, तीनों का उम्र दराज। This was the slogan. এবং কলকাতা, দিল্লি, করাচি, বম্বে প্রত্যেকটা জায়গায় মিছিল বেরোলো। এবং আলটিমেটলি হলো কি, রয়্যাল ব্রিটিশ নেভির সেলাররা বিদ্রোহ করলো। তারা প্রথম করাচিতে এবং বম্বেতে নেতাজির ছবি নিয়ে মিছিল করলো এবং তারপরে বেশ কিছু জাহাজ মাঝ সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে আমাদের ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ তুলে দিল। And the naval mutiny started. It was because of the INA trial. পরবর্তীতে আমরা দেখলাম মধ্যপ্রদেশে পুলিশ মিউটিনি হলো এবং ব্যারাকপুরে, আমাদের পশ্চিমবাংলা ব্যারাকপুরের কাছেই, এখানে এয়ারফোর্স একটা বেস আছে ব্যারাকপুরে, কলকাতার কাছে। এই এয়ারফোর্স বেসে ইন্ডিয়ান অফিসাররা লাঞ্চ বয়কট করলেন। ছুটে এলেন ব্রিটিশ অফিসাররা, কি ব্যাপার আপনারা কি বিদ্রোহ করছেন? বলে না না, আমরা লাঞ্চ বয়কট করছি। তার কারণ আমরা জানতে পেরেছি the army against whom we were fighting, they are actually our brothers. They were advancing motherland. So we are reluctant to have our lunch. এই পরিস্থিতি যখন আসছে, তখন এই সিভিল ওয়ার লাইক সিচুয়েশনে Field Marshal Auchinleck, who was the head of the Indian Army at that time, he was sending notes to Lord Beverley, at that time the Governor General of Bengal. Lord Beverley in turn is also receiving many notes from the Governor General of Bengal and the Governor General of Punjab. The situation is very volatile. Lord Beverley in turn इंग्लिश कैबिनेट के होम सेक्रेटरी के होम मिनिस्ट्रीতে নোটস পাঠাতে আরম্ভ করলেন। তখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন স্যার ক্লিমেন্ট অ্যাটলি, ইংল্যান্ডে। Right. I have a question related to Sir Clement Attlee, but please continue. I'll ask it later by the end of this. Okay. So Clement Attlee cabinet meeting ডাকলেন and বললেন it is high time we should leave India. Because when the army has revolted, we cannot exist in India. In context, Uncle, in this context, I heard a very interesting and very exciting story actually. It was a conversation between Justice P.V. Chakraborty and Clement Attlee. Right. When he asked that, was it because of the Gandhi that we got independence? He gave a very sarcastic smile and he said that what is the role of, how much is the role of Gandhiji in getting India independence? He gave a very sarcastic smile, Clement Attlee, and he just uttered one word which was minimal. And it was because of Netaji that India got independence. Attlee সাহেব তো পাইপ খেতেন, এই পাইপটাকে দাঁতে কামড়ে উনি স্পেল আউট করলেন MINIMAL. Right. আমি যেটা আসছিলাম, now when this decision was taken, Lord Beverley was called back to England to give a detailed to the cabinet. তখন Louis Earl Mountbatten was the head of the Allied forces based in Singapore. ওকে ডেকে পাঠানো হলো, ওকে বলো তুমি ভারতবর্ষে যাও, you are being appointed as the Governor General of India. Right. You go to India and you sit down and try to find out a face-saving situation
by sitting with the Congress and the Muslim League. Mountbatten came to India as a viceroy, as the governor, no, or as the Governor General of India, and there was a meeting with the Congress leaders, with the Muslim League leaders, and ultimately the accord was prepared, the transfer of power accord, all signed. India got its independence on the 15th of August 1947, but at the cost of the partition of India and to become a member of the Commonwealth. Right. So 1947 15th August যে কাগজের হেডলাইন গুলো ছিল, I have got the Statesman headline with me. There is স্পষ্ট লেখা আছে, two dominions are born, India and Pakistan, not two independent countries. Oh my God. গান্ধীজি বরাবর এবং কংগ্রেসের সমস্ত নেতৃত্ব বরাবর যে চেয়েছিলেন ভারতবর্ষে ডোমিনিয়ন স্টেটাস, not পূর্ণ স্বরাজ, কিন্তু সেই ডোমিনিয়ন স্টেটাসটাই এলো ভারতবর্ষে এবং পাকিস্তান। This is the true story. এখন এই ইতিহাসটা কোথায়? আমরা তো অন্য ইতিহাস পড়ি, আমরা পড়ি বিকজ অফ দ্য নন ভায়োলেন্স এন্ড নন কোঅপারেশন মুভমেন্ট উই গট আওয়ার ফ্রিডম। তাহলে 42 তে যে কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট হলো, 42 কি 43 তে আমরা কেন ইন্ডিপেন্ডেন্স পেলাম না? Exactly. Why the Quit India movement was crushed within 6 months? তার কারণ ছিল তখন সেকেন্ড র্যাঙ্ক, থার্ড র্যাঙ্ক লিডারশিপ ছিল না। সমস্ত নেতাদের জেলে বন্দী করে দেওয়া হলো। There was no other downward leader who could steer this movement of Quit India. Automatically the movement was crushed. So when you met Modi ji, uncle, when you met Modi ji, what was the question you asked him during the declassification of files? That why is the history of India not rewritten till now? And what was his answer regarding this? He did not answer that much. He said, I cannot say what my previous government has said, but I am declaring that this is why there will be declassification. All the files? একটা কথা জানা দরকার এখানে, কোনো লোক বলে না যে জিনিসটা। I would just like to mention the viewers one very important thing. That is, যে 64টা ফাইল ওয়েস্ট বেঙ্গলে ডিক্লাসিফাইড হলো, পরবর্তীকালে জেনারেল ফাইলস যেগুলো দিল্লিতে ক্লাসিফাইড হলো, to our utter surprise we saw that many of the important pages of this file are missing. Yes. Missing. Right. Now how can it be? How can the secret file nobody is supposed to see? Right. The minister concerned, he is supposed to, the home minister or the defense minister or the prime minister, they are supposed to read the files. That's all. As far as my knowledge goes. But how is it possible that some important pages from these files are missing? Now, I not know one or two, like there were like so many, more than 64 files were declassified in West Bengal, and later on there were like 130 files were declassified in the under government. Like many pages are missing. Why would that happen? Because they are secret files and nobody is supposed to even read that without no common man is supposed to see it. Only the topmost bureaucrats, they can see it, and the minister concerned see it. Absolutely. So, how could these files be missing? আমার সবকে অবাক লাগছে কি, there are many researchers present here. They call themselves Netaji researchers. They call themselves historians. They call themselves activists. None of these organizations are shouting on this particular issue. That there should be a separate inquiry to see that who is the person responsible for removing these pages. And lastly but not the least, there are 70 plus files of IB
which are yet to be declassified. Until and unless we clean our home, how can we request a foreign country to release their files? There are files in England, I know. There are files in America, you know, I know. We hear there are certain KGB files. There may be some files in China, but there are 3 important files in Japan. In Japan, there are 3 important files. Now, how can we tell them to declassify those files until unless we clear our garbage here? Absolutely. We have আমাদের জঞ্জালটা তো পরিষ্কার করতে হবে আগে। ঠিক ঠিক। আমাদের আমরা কোন মুখে বলবো যে তোমরা তোমাদের বাবা এটা মানে ফাইলগুলো ডিক্লাসিফাই করো? সেই জন্যই প্রাথমিক স্তরে যেটা প্যানেল হোক বার্থডে সেলিব্রেশন হোক 1 বছর ধরে, we welcome it. তো নেতাজি সম্বন্ধে কিছু জানতে পারবে লোকে, কেমন? কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট কথা যেটা হচ্ছে, 1 নম্বর জিনিস যেটা হচ্ছে, এই প্যানেল ঠিক করুক যে ভারতবর্ষে একটা প্রপার রিসার্চ সেন্টার করা হোক নেতাজিকে নিয়ে। তো অঙ্কল, এটাতে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, যদি ইউথরা এগিয়ে আসে, যুবক যারা, তার মনে হয় না এই জিনিসটা আরো তাড়াতাড়ি এই জিনিসটার প্রতি আমরা কিছু করতে পারি? একটা মানে হ্যাঁ বলুন। There should be a mass movement, particularly involving the young generation. না হলে কিছু হবে না। We will be only shouting on the deaf ears. We will be shouting on the deaf ears. সোজা কথা। I don't mix my words nowadays. মানে the time has gone to have a request, appeal and all that. Whatever I do is demand. So firstly, I demand that all the IB files should be declassified. Number 1. Absolutely. Number 2, there should be a proper research center anywhere in India, either in Delhi or in Kolkata or anywhere, where the young generation can go and do extensive research on Netaji Subhash Chandra Bose. Absolutely. That's a very, very much needed initiative. That initiative should be taken like at the first hand. আমার ভিউয়ার্সদের এটাই বলি সব সময় যে প্লিজ এগিয়ে আসুন and talk about it. Thirdly, 1 minute. Thirdly, but not the least, এটা আমি আগেই বলেছি, the true history of Indian independence movement from 1857 to 1947 should be written and documented. এই 3টে ডিমান্ড নিয়ে আমরা এগোচ্ছি, আমরা এগোবো। We are trying to create awareness, but we want the young generation to come forward and take the charge of the leadership. আমরা এখন বয়স্ক হয়ে গেছি। I am 70 plus. I am nearing 75. আমি আর কতদিন লড়াই করব? তো এই ইয়াং জেনারেশন যদি, তোমাদের মতন ইয়াং জেনারেশন যদি না আসে, the young generation like you should come forward. I'm always there. I actually play a part যেখানে আমাদের লিবারেটর অফ ইন্ডিয়াকে ট্রু ট্রিবিউট হিসাবে আমরা ওনাকে অ্যাটলিস্ট এইটুকু জিনিসটা দিতে পারি যে ওনার অ্যাটলিস্ট ফাইলস গুলো ডিক্লাসিফাই হোক, আর ইন্ডিয়ার আমাদের যে সিটিজেন্সরা আমরা অ্যাটলিস্ট রিয়েল ট্রুথ আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্সের ব্যাপারে আমরা যাতে জানতে পারি, অ্যাটলিস্ট হিস্ট্রিটা যাতে চেঞ্জ হয়, বা আমাদের কামিং জেনারেশনসরা যাতে ট্রু হিস্ট্রিটা আমাদের ইন্ডিয়ার ব্যাপারে জানতে পারে, যে কতজন ছিল যারা নিজেদের প্রাণ হারিয়েছে আমাদেরকে এই সিচুয়েশনে দেখার জন্য। আচ্ছা, আমার বোধহয় সময় শেষ হয়ে এসছে। আমি খালি একটা ঘটনা বলে শেষ করব। আমরা যখন এই ডিক্লাসিফিকেশন মুভমেন্ট করছিলাম, in one of the rallies we walked from the Netaji statue in Red Road up to Netaji Bhavan. নেতাজি ভবনে আমরা একটা মিটিং করছি, আমরা সবাই দাঁড়িয়ে আছি, বিভিন্ন বক্তা বক্তব্য রাখছেন নেতাজি ভবনের সামনে। একজন যুবকই বলবো আমাকে এসে জিজ্ঞেস করলো যে আপনাদের দাবিটা কি? আমি বললাম দাবিটা এই। আমি এক পাশে দাঁড়িয়ে আছি, অন্য একজন বক্তব্য রাখছে, আমি দাঁড়িয়ে শুনছি। আমি বললাম বক্তব্যটা, তখন আমাকে জিজ্ঞেস করছে আপনারা কি মনে করেন যে ফাইলগুলো ডিক্লাসিফাই হবে? আমি বললাম ভাই আমি তো জানি না, সেটা তো আমি বলতে পারবো না।
তবে আমরা চেষ্টা ঠিক। করছি। এই চেষ্টা করতে করতে আজকে আমরা 50 জন লোক আছি, কালকে 500 হবো, পরের দিন হয়তো 5000 হবো। যখন আমরা রাস্তায় নামবো অন্তত বোঝা যাবে একটা বিরাট জনতা আছে এই দাবির পেছনে। You fail when you stop trying. চেষ্টা তো করা হচ্ছে। এক্স্যাক্টলি। আমি বললাম যে আপনাকে একটা ঘটনা বলি। আপনি কুমার অজিত সিং এর নাম শুনেছেন? তখন বলে না, আমরা সিপাহী বিদ্রোহতে কুমারজি ছিলেন একজন ছোটখাটো তহসিলদার। তো উনি এই বিদ্রোহী সিপাহীদের আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং হি লেড দ্য রিভোল্ট ইন 1857, যেটা আজকে মানে এই জনতার চাপেই কিন্তু ভারত সরকার স্বীকার করে নিয়েছে দ্যাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স। আগে সিপাহী মিউটিনি বলা হতো। নাও ইট হ্যাজ বিন অ্যাকসেপ্টেড ইন দ্য পেজেস অফ হিস্ট্রি অ্যাজ দ্য ফার্স্ট ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স। এটা জনগণের দাবি অনুসারেই হয়েছে, এমনি হতো না। ভাবলাম যে এই কুমার সিং একবার সৈন্য সামন্ত নিয়ে একটা গ্রাম দিয়ে পাস করছে। সেখানে গ্রামের যে মুখিয়া ছিলেন উনি কুমারজিকে জানতেন। উনি খাটিয়া ফাটিয়া পেতে দিয়েছেন সবাইকে, জল, ওখানে ইউপিতে হয় কি জল, গুড়, ছোলা এইসব খেতে দেয়। যখন কোনো লোক যখন মানে ক্লান্ত হয়ে পরিশ্রান্ত হয়ে আসে, ঘটিতে জল দেয়, তার সঙ্গে গুড় দেয়, আখের গুড় আর ছোলা এইসব খেতে দিয়েছে। বলে ওই মুখিয়া জিজ্ঞেস করছেন যে কুমারজি আপনারা যে লড়াইটা করছেন এতে কি ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে? फिरंगी लोग क्या चले जाएंगे? कुंवर जी बोलते हैं हमें तो वो पता नहीं है, हम तो लड़ाई कर रहे हैं। नहीं, हम तो लड़ाई कर रहे हैं ना। करेक्ट। ये छोटा बच्चा कौन है जो आपके गोद में बैठा है? बोले ये मेरा पोता है और नाती। वाह। देखिए हम जो लड़ाई कर रहे हैं ना उसका फल ये भुगते, ये इसको मिलेगा। सही, एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट। দেখুন আমার নাতি আজকে বড় হচ্ছে, আমার নাতি তখন খুব ছোট। বড় হয়ে নাতি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে তুমি তো নেতাজি নিয়ে অনেক কিছু বলো, তুমি কি করেছো নেতাজিকে নিয়ে? আমি অন্তত তাকে বলতে পারবো I have hit the streets in the name of Netaji. I have hit the streets demanding the declassification of the Netaji files, including the IB files. At least I have tried to create an awareness amongst the public. Absolutely. তার বেশি একটা সাধারণ লোক হিসেবে আমার কিছু করণীয় নেই, because I'm not a great man, but I will hold the reins of the country. But you did a lot, uncle. Now we can't deny the fact that you played a very pivotal role in, like, during the declassification of Netaji's file. Well, you are being humble here. If our toil, if our hitting the streets, if our meetings in the open field give some results, and that future will say. But I repeat one thing: the youth should come forward. The young generation should come forward. They should know about Netaji. They should know about the true history of Indian independence movement. And by knowing that only, they can know about Netaji. And first thing I will request them, you read the books written by Netaji. Indian Struggle, Indian Pilgrim, Toruner Shapno, Crossroads, এগুলো পড়ুক ওরা। নেতাজিকে জানতে গেলে নেতাজির নিজস্ব লেখা বই পড়তে হবে। এবং আরেকটা জিনিস সেটা মাথার মধ্যে ঢোকাতে হবে, the last war of independence was led by Netaji, Right. by which the British were forced to leave India in 1947. নেতাজির ওই অভিযান যদি না হতো আইএন এর, আমরা কিন্তু 47 সালে স্বাধীনতা পেতাম না। Absolute truth. Absolute truth. অনেকে বলেন নেতাজি ভারতবর্ষ থেকে পালিয়ে গিয়ে ভুল করেছেন, উনি যদি থাকতেন ভারতবর্ষে উনি কংগ্রেসের নেতৃত্ব দিতে পারছেন স্বাধীন ভারতবর্ষে। আরে নেতাজি যদি না পালাতেন, তার মহানিষ্ক্রমণটা যদি না হতো, আজাদিন যিনি সর্বাধিনায়ক যদি না হতেন, আজাদিন যদি না এগোতো, রেড ফোর্ট ট্রায়াল যদি না হতো, তাহলে তো পলিটিশিয়ান হয়ে পাওয়ার চাননি, তাই জন্য ওনার পালিয়েছে। ওনার মোটিভ অন্য ছিল। যদি ওনার পাওয়ারফুল দরকার ছিল তাহলে he already became fourth on the ICS examination. He could lead a very luxurious life. না যদি পাওয়ারফুল পজিশনে দরকার। Exactly.
Exactly. He could have led a luxurious life and পরবর্তীকালে ভারত স্বাধীন হলে উনিও একটা টপমোস্ট ব্যুরোক্র্যাট হয়ে রিটায়ার করতে পারতেন। Absolutely. তাই তো সেটা তো উনি চাননি। এবং সব থেকে বড় কথা হচ্ছে যে গ্রেটার ইস্ট ইন্ডিয়া কনফারেন্সে যখন প্রাইম মিনিস্টার তোজো নেতাজির ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিয়ে বলছেন হি ইজ দ্য নিউ লিডার অফ ইন্ডিয়া when India becomes free, নেতাজি কিন্তু অবজেকশন দিয়েছিলেন। এক্সকিউজ মি প্রিমিয়ার তোজো, my job is to liberate India, and after the liberation the people of India will decide who will be their leader. Leader, absolutely. Such He a was great never soul power he was. hungry. He was never power hungry. Absolutely. একটা জিনিসটা জানতে হবে, এটা ইউথকে জানতে হবে, রিয়েলাইজ করতে হবে। From the heart As a they should follower, realize. I do believe the same ki যদি আমরা নেতাজির ফলোয়ার ট্রু সেন্সে হয়ে থাকি, we should never be hungry of power. আমাদের যেটা করণীয় আমাদের দেশের প্রতি বা হিউম্যানিটির প্রতি আমাদের সেটা করা দরকার, চেষ্টা করে যাব। আমার যদি পাওয়ারের দরকার থাকে then we will never succeed. Definitely, with one idea in mind, always think yourself to be Indians first. When you are a Bengali or a Punjabi or a Gujarati or a Madrasi, first and the foremost things, you are an Indian. এই জিনিসটা, এই চিন্তাধারাটা কিন্তু মাথায় থাকা দরকার। This is what Netaji taught us. Right. Be Bharatiya first. Forget about your language, forget about your where you came from. Forget about your religion, forget about your what do you call race, forget about your language. Think yourself to be Indians first. আজকে তার ধার্মিক গুরু বিবেকানন্দর কথায় বলতে হয়, বলো চন্ডাল আমার ভাই, বলো মুচি আমার ভাই, বলে নিচু জাত ভারতবাসী আমার ভাই, বলো সমগ্র ভারতবাসী আমার ভাই। This was the philosophy maintained by Netaji Subhash Chandra Bose also. We must remember this. Okay, thank you very much. Thank you so much, Uncle. Now there is another story related to Netaji and Vivekananda. We will be back again. I hope that you really join me again, once again, on this surely, very interesting discussion. I love interacting with the young generation. I really love it because for the sake of Netaji, I would like to again and again interact with the young generation like you. Thank you so much. It's an honor for me to have you today. I want you people to give the leadership. I don't want to be a leader, but I always will be there whenever there will be a positive thing which I can be a part of, or even I can play a small role in it. I will definitely be there always. Thank you so much. At least you will have to be a leader in creating an awareness amongst the young generation. That you should do. We should create awareness. Let them know. I'll always try my best. That the history which is being taught in the schools and colleges and universities is a distorted history, is a wrong history, is an untrue history. Right? I hope that the history of India is rewritten soon. And we bid you bye, and thank you so much, Uncle, for joining me today. If somebody has taken any objection to my free talks, I would say I can't help it. Time has come for a free talk. No mincing of words. Okay. Thank you very much. That's what is required. Thank you very much. Thanks to everybody. Okay. Thank you, Uncle. Jai Hind. Thank you. Jai Hind.